Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 hamma 7 walakkaatti kan isiniif darbu. Tamsaasni dambalii gabaabaa meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,850 fi karaa intarneetii oromovoice.org darbu kun amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Kun sagantaa keenya Caamsaa 23 bara 2016 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Har'a qophii addaa fi Oromiyaa Insight qabna. Qophiin addaa haala hidhamtoota siyaasaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatuudha. Qophii Oromia Insights ni qabna. An kan keessummeessu Lalisee Wadajooti. Amma gara oduuttin isin dabarsa. Akka bultan oduu saati kanaaf qabnu sin dhageessisaa naabasaa jiraati. Korri dila addunyaa qorannoo Oromoo magaalaa Jimmaatti guyyaa 2 gaggeeffamaa ture xumurame. Korri sanbataa fi dilbata darbe gaggeeffame kun seenaa Oromoo keessatti kan biyya keessatti yeroo duraatiif gaggeeffame. Kora kana maanguddoonni Oromoo eebbaan akka banan hubatameera. Koricha irratti qorannoowwan aadaa, duudhaa, amantaa, seenaa, ogbarruuf dhimmoota Oromoo irratti xiyyeeffatan akka dhiyaatanii mariin gaggeeffame beekameera. Korichis muuxannoowwan qorannoo Oromoo sadarkaa idil addunyaatti kan dhiyeesse ta'uun hubatameera. Qorannoowwan dhiyaatanis hayyoota muuxannoo baroota dheeraa qabaniin akka ta'e odeessi kun dabalee addeesseera. Korri mata duree maloota beekumsaaf gochaalee Oromoo jedhuun gaggeeffame kun yeroo jalqabaaf yuunivarsiitii Jimmaatiin kan qophaa'e. Qorannoowwan wal fakkaataan hammaan xiqqaa ta'an biyya keessatti gaggeeffamaa turuun kan yaadatamu. Biyyoota alaatti immoo karaa waldaa qorannoo Oromoo yeroo dheeraadhaaf gaggeeffamaa turuunsaa beekamaadha. Qaccee gadaa Oromoo machaa ta'e gadaan qeellam torbaan dhufu Caamsaa 29 tulluu walal iddoo makkoobiliin itti du'anitti kabajama. Ayyaana kanarratti uummati bal'inaan bahee akka aadaaf eenyummaa Oromoo dhugaa mul'isu gaafatamee jira. Hundeessaa Odaa Nabii ta'uudhaan kan beekamaan makkoobiliin Odaa Bisilirratti seerota 65 tumuudhaan yaadatamu. Kana malees Odaa Hulluu kan Jimmatti argamu keessatti seera dhangalaasuun gara booda immoo Sayyoofsi buutti darbuudhaan Oromoo naannoo sana jiraniif seera dhangalaasaa akka turan seenaan afoolaan addeessa. Makkoobiliin jiruuf jireenya Oromoo gama Oromiyaa dhiyaa keessatti abbaa seera Oromoo akka ta'anitti beekamaa jira. Imala jiruuf jireenyaa keessattis makkoobiliin seerota hedduu dabarsuudhaan dhumarratti tulluu walal irratti akka boqotan seenaan Oromoo kan himu. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa baranaa kun egaa Oromiyaa dhiyaa tulluu walal irratti kabajamuuf akka jiru odeessi kun dabalee addeesseera. Qaccee gadaa Oromoo machaa ta'e gadaan qeellam yaadannoo makkoobilii kana gochuuf qophiitti akka jiruu fi uummatis ayyaana kanarratti bal'inaan akka argamu dhaamsa dabarsaniiru. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo mana hidhaa wayyaanee garaa keessatti argaman haala adda addaatiin iraarfamaa akka jiran oduun achirraa nu ga'e addeesseera. Odeessi nu ga'e akka addeessutti kaffaalaa tafarraa kan bara 1999 yuunivarsiitii Hawaasaarraa qabamee ture yeroo amma miilli isaa lamaan irraa muramee rakkina guddaa keessatti argama. Kaffaalaan yeroo sanatti namoota 6 wajjin qabamee gara Finfinnee eega geeffame booda mootummaa wayyaanee hiriyoota isaa 3 rasaasaan rukutee keessaa ajjeese. Kaffaalaan immoo miilli tokko rasaasaan rukutamee yeroo irraa citu dhiyeenya kana immoo miilli isaa hafe tokko irraa murameera. Yeroo ammaa kana miila lamaan dhabe rakkina guddaa keessatti akka argamu odeessi kun dabalee addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun bara 1994 kan qabame Masfin Ittaanaa gannoota 14 darbaniif mana hidhaa wayyaanee kana keessatti gidiraa olaanaa keessatti akka argamu beekameera. Ganna 6 guutuu mana dukkanaa keessatti gidirfamaa kan ture Masfin Ittaanaa yeroo adda addaatti sababa garaagaraatiin waamamee hidhamaa fi reebamaa akka jiru hubatameera. Yeroo ammaa kanallee dhukkuba mataa kan qabu yoo ta'u kana biraan wayyaanonni akka isaa hidhanii rakkina guddaatiif saaxilamee akka jiru odeessi kun dabalee addeesseera. Haaluma wal fakkaatuun Asan Jaarsoo kan Saakutii Marsaabeetirraa qabames mana hidhaa Zuwaay Baatuu keessatti gidiraa olaanaa argaa akka jiru beekameera. Asan Jaarsoo mana hidhaa Zuwaay Baatuu keessatti yeroo ammaa kana mana dukkanaa keessatti hidhame gidirfamaa akka jiru beekameera. Ilmaan Oromoo hedduunis bifuma wal fakkaatuun gidiraa keessatti akka argamanii fi uummata Oromoo bakka jirurraa qabsoosaa jabeesse ilmaan Oromoo manaaf alatti hidhamanii gidirfamaa jiran akka hidhaadhaa baasu hidhamtoonni kun dhaamsa dabarfataniiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nu tura.
haga ummati Oromoo marti wal'aansoo isaaniitiin sirna wayyaanee Oromiyaa keessaa buqqisanii baasanitti ilmaan Oromoo guyyaa guyyaa hidhamuu kan itti fufu ta'a. Odeessi manedhaa Qaallitti Zuwaayii fi Maakalaawii irraa nugaa jiru akka hubachiisutti ilmaan Oromoo roga Oromiyaa adda addaarraa walitti qabaman sababa Oromummaa isaaniitiin guyyaarraa gara guyyaatti iraarsaa fi gidiraa olaanaa keessatti argamu. Hidhattoonni adda bilisa baasaa uummata Tigraay ilmaan isaanii qeesaanii keessatti nagaan barsiifachaa ilmaan Oromoo qeesaanii keessatti itti dhufanii ugguraa fi rakkisaa jiran. Ilmaan Tigraay biyya Oromiyaa keessaa dinagdee waan barbaadaniif qofa ilmaan Oromoo nagaan baanii akkan galle gochaa jiru. Ilmaan Oromoo mirga abbaa biyyummaa isaanii gaafatan gaaffii tokko malee qabanii mana hidhaa keessatti gidirsu. Manni qorannoo hamaa fi jabaan kan magaalaa Finfinnee keessatti argamuu fi maqaa Maakalaawwiitiin beekamu halkaniif guyyaa iyyaa fi gadadoo ilmaan Oromootiin kan guutame ta'uu seenaan achirraa ba'u ni hubachiisa. Namni reen achi keessa darbe hundi kan yaadatu Maakalaawwii jechuun bakka dhaabbiitti qaamaa qalbiin itti gubatanidha. Gochaan dalagne bakka humnaan dalageera jedhanii itti amanan. Kan halkanii guyyaa nama reebu dhalattoota Tigraay kan waa tokko garagalchanii ilaaluu hin beekne kan waan itti himan fudhatanii sibiilaan nama tumaniin kan guutame. Ilmaan Oromoo achi keessatti dhuman meeqa akka ta'an yoo manichumti lakkaa'e malee namni adda baasee beeku hin jiru. Rakkoon kun immoo otoo ilmaan Tigraayin dhufiin duras kanuma ture. Bara dargiis ilmaan Oromoo qaroof jajjaboon kan akka Muhee Abdoo fa'a manedhaa kana keessatti wareegaman. Kan akka Ibsaa Guutamaa manedhaa kana keessatti gidiraa argaa turan. Lakkoofsi ilmaan Oromoo mana qorannoo kana keessatti dhumanii kan manni lakkaa'u malee namni lakkaa'e hin fixu. Kun bara Lasillaasee keessas akkanumatti itti fufe. Ilmaan Oromoo hedduu qorannoo kana keessatti dhumaniiru. Rakkoon yeroo sanaa fi yeroo sanaan dura ture ammallee daran babal'atee jira. Wayyaaneen yeroo aangootti dhuftu ilmaan cunqurfamaaf hin dhaabbadha jettee haa fakkeessitu malee gaaffiin ishiin guddaa dinagdee kibbaa fi Oromiyaa keessaa saamamuun Tigraay misoomsuudha. Tigraay akka misoomtuuf immoo warreen biraa gaaffii mirgaa akka hin kaafne ukkaamsanii qabuun hojii tokko ta'e. Tarsimoo kanatti fayyadamuun ilmaan Oromoo qeesaanii keessatti maaliif hidhamna maaliif ajjeefamna jedhan hidhuuf gidirsuun itti fufeera. Ilmaan Oromoo waggootii 25 darban kana keessa manedhaa Qaallitti Qilintoo Zuwaayiif bakka adda addaatti guuraman marti wanti isaan dubbatan kan isaan hidhu ilmaan Tigraay kan isaan qoratu ilmaan Tigraay kan isaan irratti ragaa ba'u ilmaan Tigraay kan mana murtiitti isaan dhaabee isaan irratti falmu ilmaan Tigraay kan murtiitti kennu ilmaan Tigraay. Kanaaf kan himatamuu fi kan yakkamu Oromoo kan himannaa dhiyeessuuf kan murtii kennu immoo Tigree ta'ee argama. Sababa kanaan labsii waggootiin 25 darban kun Oromoo irratti labsame gocha loogii sanyummaadhaan guutame kan Afrikaa kibbaa keessatti apartaayidii jedhamee beekamuun gadii miti. Ragaan haga ammaatti jiru kan hubachiisu ilmaan Oromoo manneen hidhaa wayyaanee keessatti erga qabamanii boodas idda murtiin itti darbee boodas jumlaadhaan gidirfamaa jiru. Akkuma oduu keenya keessatti hubattan hidhamtoonni siyaasaa Oromoo manedhaa wayyaanee keessatti iraarfamaa jiran lakkoofsi isaanii yeroorraa gara yerootti dabalaa jira. Kaffaaloo Tafarraa bara 1999 Yuunivarsiitii Hawaasaarraa namoota 6 waliin qabame. Namoota sana wayyaaneen rasaasaan rukuttee magaalaa Finfinneetti isaan erga fiddee booda 3 isaanii ajjeefte. Kaffaaloo immoo miila tokko rasaasaan rukuttee miilli sun yeroo keessatti hospitaalatti irraa akka citu godhame. Amma immoo dhiyeenya kana miila isaa hafe irraa kutanii jiran. Yeroo ammaa kana miilli lachuu irra hin jiru. Hidhaa ganna yookaan umurii guutuu itti murteessuudhaan mana hidhaa keessatti gidiraa argaa jira. Kaffaaloon sababa kanaan ka'ee waa godhachuu hin danda'u rakkina garaa garaatiin guutame gidiraa olaanaa keessatti argama. Waggaa 14 dura bara 1994 kan qabame Masfin Ittaanaas haaluma wal fakkaatuun gidiraa olaanaa keessatti argama. Ega sababa hoteela Tigraayidiin qabame kaase reebichi ilma namaa irratti raawwatamne sarratti raawwataa tureera. Ammallee yeroo ammaa kanatti
sababoota adda addaa guuranii gidirsaa akka jiran odeessinu ga'e hubachiiseera. Masfiin kana biraan dhukkuba mataa olaanaa ta'e qaba. Dhukkuba kanallee akka seeraan wal'aanamne gochaa jiru. Keessumaa ganna jaha guutuu mana dukkanaa keessatti yookaan underground keessatti gidirfamaa kan ture Masfiinittaana sababoota hin jirreef jiru waamuudhaan manadhaa keessatti yeroo garii harkasaa dugda duubatti yeroo biraa harkasaa fuulduratti miila waliin hidhanii gidirsaa jiru. Wayyaanonni Masfiiniin akka diina inni kaatti lakkaa'uudhaan wal'aansa isa barbaachisullee akka hin arganne godhan. Yeroo barbaadan qarshii mataa keetii yaalamittiin jedhu yeroo inni qarshii argatu immoo poolisiin seegu hin jiru jechuudhaan akka inni wal'aansa hin arganne gochaa jiru. Yeroo ammaa kana keessattis qaallittii keessatti harkisaa hidhamee guyyaa guyyaadhaan reebamaa gidiraa olaanaan irra ga'aa jira. Asan jaarsoo warra saakutii yookaan marsaabeetirraa qabame manadhaa zuwaa yookaan baatuu keessatti argama. Innis akkuma warra kaanii mana dukkanaa yookaan underground keessatti guyyaarraa guyyaatti reebamaa jira. Dhiyeenya kana sababa fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti bara kana gaggeeffameen kanneen obbo Baqqalaa Garbaa fa'aa waliin hidhaman namoonni 22 yeroo maakalaawwiirraa achi geeffaman qoricha hin beekne akka liqinfaman waan gaafatamanii didaniif gara mana dukkanaatti geeffaman. Kana malees sababa huccuu gurraacha uffataniif mana murtii ofii dhaabbatan akkan dhiyaanne godhan. Egaa ilmaan Oromoo bifa akkasiitiin reebamuun hidhamuu fi gidirfamuun waan isaan irraa dhaabbatee hin qabu. Rakkoon kun kan furamuu danda'u Masfiiniin iksisuu yookaan asaniin baasuu qofaadhaan hin ta'u. Ilmi Oromoo tokko yeroo ba'u ilmaan Oromoo lakkoofsaan hedduu ta'antu hidhamaa jira. Rakkoon kun rakkina sirnaati malee rakkina nama tokkoo miti. Ummata Oromoo alattis hidhamaadha, manattis hidhamaadha. Ilmaan Oromoo hidhaa akkasii keessaa furamuu kan danda'an irree isaanii, humna isaanii, beekumsaaf qabeenya isaanii wal taasisanii sirna wayyaanee hundeen garagalchuudhaan abbaa biyyaa ta'uu qofaadhaan kan furamu ta'a. Furmaata kana bira ga'uudhaan alaa keessan yaadaaf qalbii gara tokkotti deebifatanii qabsoo finiinsuudhaan diina qeetti dhufee Oromoo ajjeesu kana ofirraa fonqolchuun barbaachisaadha. Hidhaan bifa kanaan malee bifa kamiinuu Oromoorraa dhaabbachuu hin danda'u. Qophiin keenyaadhaas kanuma waan nu dhaggeeffataniif fayyaa ta'a. Si barooduu laata akka leenca bosonaatti. Si barooduu laata akka leenca bosonaatti. Dhugaadhaaf yoo du'ammaan lubbuun harka Rabbiiti. Banna dhugaan naman gattu igni saba koo dhangala'ee mirga normaan taatu diina qe'ee jirtu akkamiin har'a fagaraa koo hidhadheen qabsoo itti ufa akka galloo reedaa miilaan agaatiin gad irriittamne dura bannee haa jarana finfinnee nan dura teenyaan dura jiniin namne dhugaan gallattullee amma fiixeen ilmoo dhugaan dhiphatullee amma ulaan isheen dhugaaf tokko argata kan dhugaa barbaadu. Barado arroonni rayaate warri dabra jennee mataa qaqqabannaan jarri sodaasete waa garoo beenjaamne galaana darbuun eeganiin tokkummaan qabsaan malee dhiiroo bilisummaan argani ilaa gama sanii leenji bosona raasa baay'ee dudubbachuun madaanatti kaasaa siifanii haa ilmaayyaa siifanii antaraayyaa dubbii namaa dhachuu madachaa wayya. Amma jabana teenya annani dittu taate kan raasan hin baane bara kanan hin taate kan ta'an hin taane annanin dhugaa jedhee goromsa bite aduun caamsaa maatee dugdana jalaa kute wayyoo nan bade namne erga sirramne ontoottoo gadda warraan salaalee buu keenya. Bilisummaa maqaa dhumna salphanne du'uu keenya sosodaatanii taatu lubbuu rabbi tuume guyyaan geessu malee hin baatu. You are listening to Oromo Freedom.
This is Oromo Voice Radio English program. Oromo Voice Radio is broadcasting to Oromia at 16-meter band or 17,850 kilohertz or on oromovoice.org website. OVR broadcasts Oromia Insight program every Monday for 15 minutes at 7:15 p.m. Oromia local time. Welcome to Oromia Insight program. Welcome to Oromia Insight. My name is Ali Galato. I present to you two media coverage. One this week on CBC Radio Canada, Canada response to political turmoil in Ethiopia, and the other 2 years ago on 23 May 2014 on Free Speech Radio News, Melbourne, Australia. This is a CBC podcast. Real events, the stories behind them. That story features CBC correspondents as you've never heard them before. Adrian Arsenault, David Common, and Nala Ayed share personal stories from covering major news events. From the earthquake in Haiti to the Olympic Games, Backstory takes you there. Subscribe to the podcast in iTunes or your favorite podcast app. Hello, I'm Anna Maria Tremonti. This is The Current. A lot of Canadian aid dollars are actually going to Ethiopia. That's something people remember it from the 80s. And we'll say to you, we've always appreciated that help. And I think Canada now, or in 2015 in any case, was the fifth largest contributor of humanitarian assistance to Ethiopia. And there are also small projects, Well, that was CBC's foreign correspondent Margaret Evans speaking with us last month about Canada's response to the devastating drought in Ethiopia. Canada is one of the largest humanitarian aid contributors to Ethiopia. According to the Canadian government, the relationship with Ethiopia is designed to encourage democracy and human rights in a country that has known decades of war, dictatorship, and starvation. But Ethiopian politics is taking a harsh turn, and some are questioning Canada's relationship. Felix Horn is a researcher on Ethiopia and Eritrea for Human Rights Watch. He joins us from Ottawa. Hello. Good morning. There's a big crackdown on protesters by the Ethiopian government. When did it start? It started in November of 2015, and it's sort of spread throughout Oromia ever since, which is Ethiopia's largest region. So we now think it's encompassed about 500 locations, and the protests were met with lethal, excessive use of force by security forces. So we think that hundreds of protesters have been killed, many of them children, and tens of thousands have been detained. So it's a massive crackdown. What are the protests about? So the protests originally were about something called the Addis Ababa Master Plan, which was this sort of urban plan that was designed to manage the growth of Addis. But what it was going to entail is an increase in the size of the municipal boundary of about 20 times, so a massive increase. And protesters were concerned that farmers who lived in that area were going to be displaced from their land without any compensation, something that's been happening in that area for the last decade. But of course, as the protests spread and the security forces used more and more force against the protesters, the issues protesters were concerned with sort of changed into historic long-term grievances about human rights issues and about the large amount of detainees and different problems that the Oromo population faces. And you say that they've killed 400 people? We believe that, yes, they've killed hundreds of people. It's very difficult to get exact numbers, but because, of course, the Ethiopian government restricts this type of research. They restrict international journalists, international NGOs, and domestic NGOs from researching this type of thing. But, yes, we believe that hundreds of people have been killed. Well, they have cracked down on journalists and any information getting out. How are they doing that? Well, they've done a very good job at ensuring that nothing gets out. So, I mean, the last 4 or 5 years, they've done everything they can to sort of eliminate basically independent media inside the country. They've used trumped-up criminal charges against journalists. They threaten, they harass, and journalists have to choose between sort of self-censorship, arrest, or exile. They've also passed laws that make it very difficult for NGOs that engage in human rights work to do work inside of the country. Recently they've been jamming different television stations that the diaspora operate, trying to get information inside of the country. And they've also recently been blocking social media. So Facebook, WhatsApp, Viber have played a very important role in getting information out from Oromia during the protest, but also in sharing information within Oromia. And so now that they've blocked that, there's very little information that's coming out of this region. It's interesting you say journalists, it's a choice of self-censorship or exile or jail. So a lot of people are just pulling back because it's too dangerous.
Yeah, exactly. I mean, if you look at these protests in Oromia, I mean, it's the biggest political crisis to hit Ethiopia since the 2005 elections, and within the Ethiopian media, there's been very little coverage of it, other than just sort of regurgitating the government's line, which is largely that the protests are not peaceful, that there's other sort of motivations behind the protesters, and certainly our research has found that although there have been some acts of violence by the protesters, they've been predominantly peaceful. Now, there is an insurgency in Ethiopia. They've got an anti-terror law that they brought in, they say, to deal with that. Mm-hmm. Yeah, I mean, there's been an anti-terrorism law in place since 2009, and the problem is that they're using that law to charge or to crack down on legitimate forms of dissent. So what we've seen in the last month is that a number of opposition leaders have been charged under that law. One of them is Bekele Gerba, who is the deputy chairman of the Oromo Federalist Congress, which is the main opposition party in Oromia, and he's a staunch advocate for nonviolence. So to be charging him under the anti-terrorism law just sends completely the wrong message to those protesters. And so Canada is one of the largest humanitarian aid contributors to Ethiopia. Should Canada be trying to intervene here on some level, do you think? Yeah, we would certainly like there to be a much more robust response from Canada and from the other Western countries. I mean, turning a blind eye to the repression that's going on is incredibly problematic for Canada's strategic interests, whether that's humanitarian assistance, development assistance, or security. If you think of the protests, I mean, it's had a massive impact on education, on healthcare. There was one young girl I talked to, a grade 8 student, who was telling me that there's 28 students in her class, and after the protests happened in her community, 12 of those were arrested, one of them were killed, a number ran away, so now there's only 4 students left in her class. The teacher was also arrested, so there's been no education happening, and as a result, she decided to flee the country. So it's had a massive impact on sort of Canada's strategic interests in that region. So yes, we would hope there'd be a much more robust response from Canada. And the Ethiopian government says, what is it, about 10 million Ethiopians require food assistance. So how do you provide food assistance without encouraging the government in this way? What can Canada do? I mean, I think certainly the humanitarian response is obviously very critical. But there's Ethiopia and Canada and other Western nations. There's so many different facets to the relationship, and that gets Canada a seat at the table. I think there's always been this sense that if you want to have an impact on Ethiopia, if you want to improve their human rights situation, that you have to have kind of this quiet dialogue. You have to gently push them in the right direction. But over the last decade, we've seen that just hasn't happened. So what we would like is for Canada and others to be much more assertive in their response, because what we're seeing is when there's no ways to peacefully express dissent, when there's no independent media, no independent civil society, the courts are not showing independence in these cases, and peaceful protesters are being shot by security forces. There's no other place to peacefully express dissent, and that's a huge problem if you sort of think of the long-term trajectory of Ethiopia and the Horn of Africa more widely. So we hope that Canada would sort of realize that and be much more assertive in trying to push Ethiopia in the right direction. And of course, it's hard to get stories out of there, as you say. I remember Margaret Evans saying that when she was there, it's very hard to move around. It's not easy once you're in there for the government to let you do the reporting that needs to be done. And that's the other issue, is that when you do get there, when you do get a visa, when you are able to go to the place, that people are very afraid to speak to you because of the fear of reprisals. And of course, yes, you frequently have people that are following you and wondering what you're doing. And there have been a number of international journalists detained during these protests as well. Okay, well, Felix, thanks for bringing us up to date. You're most welcome. Felix Horn, researcher on Ethiopia and Eritrea for Human Rights Watch. He's in Ottawa. Now, we did ask the Ethiopian ambassador to Canada for a comment. We were told he was out of the country, not available. We did contact the Parliamentary Secretary for Global Affairs Canada. No one was made available to us. On a crisp Friday morning, a sea of green, red and yellow Oromo flags lines the streets of Melbourne. The city's Oromo community is demonstrating to draw attention to human rights abuses facing Oromos back in Ethiopia. The protesters halt trams and cars, chanting and handing out fresh roses with tags quoting Martin Luther King Jr.'s famous words, "Injustice anywhere is a threat to justice everywhere." The Oromo people are the largest indigenous ethnic group in Ethiopia.
but they've historically been marginalised and discriminated against by successive Ethiopian governments. Human Rights Watch and Amnesty International have long documented widespread discrimination, violence and arbitrary arrests against the Oromo people. One young girl, who asks not to be identified, explains why she's come out to protest. I feel like I'm standing in solidarity with the Oromo people here in Melbourne and also with many other cities around the world. We want to get the news out that there are people being killed peacefully protesting for their constitutional rights, being killed for speaking up. The Oromo students in Ethiopia are calling for full implementation of the country's constitution, which includes UN human rights principles, as well as provisions for self-determination. These guarantees extend to both Oromia state and the Ethiopian capital, Addis Ababa. But while the capital is located in the state, it falls under the central government's administration, and the government wants to expand its boundaries into Oromo lands. Irratti Kadir is one of the organisers of the ongoing worldwide protests. We're here today because the Ethiopian government has announced this plan that is going to be displacing up to 2 million Oromo people. So this means not only do the identities of these towns that are no longer going to exist become dissolved, which are predominantly Oromo, but Oromo people and farmers become displaced and don't have a way to actually earn a proper income. The government's planned expansion of Addis Ababa, known as the Master Plan, is just one of many such plans that has affected the Oromo region and forced the indigenous people from their lands. Under the Abyssinian colonial rule during the 20th century, the Oromo language was banned and the Amharic culture was imposed. The ban was only lifted in 1991, as Toltu Tufa explains. This is not the first master plan. There's been a number of other ones, and this is the 10th instalment of the master plan. So the reality is, even though there's recognition of Oromo provinces and regions, the fact that these areas will be transitioned away under the federal district of the Ethiopian government is essentially another form of recolonisation one more time, which has implications for language, for culture, lifestyle, and economic and social well-being. Amongst the flags and roses, protesters wear white and black t-shirts with the hashtag Oromo Protests printed on the back, symbolising the powerful role that social media plays in this movement. In a country where press freedom is in decline, this has been a major tool to get information out. For 19-year-old organiser and blogger Irratti Kadir, the recent arrests of 3 journalists and 6 bloggers, known as Zone 9, is just more evidence of the Ethiopian government suppressing of dissent. It's been people who are blogging, people who are using Twitter, Instagram, Facebook, who have really pioneered this entire movement. And these bloggers have been arrested because the Ethiopian government's major tactic in making sure these things don't spread is a suppression of freedom of speech. The Ethiopian government argues the master plan will be a step forward for the Ethiopian people and the economy, and dismisses the recent unrest, saying the protesters are being manipulated by the media inside and outside the country. One of the largest protests in the diaspora was in Minnesota, which boasts an Oromo population of 40,000. The Oromo community of Minnesota's executive director, Hassan Hussein, says the Ethiopian government often seeks to discredit protests in this way. Every time there is a protest in the country, be it in the Oromia region, the capital itself, or elsewhere in the country, the government blames, points its fingers at external forces. This has been the custom, the tradition of this regime since it came to power, rather than, looking at itself and trying to see if its policies had anything to do with why people go on a protest. Hussein says the situation is getting worse, with more crackdowns on the protests this week. The last 5 days alone, there were reports that in one city there were 152 people who were wounded in the city of Wadajoo, and also in Akkam, and another small town in Gori. And according to a report I received this morning, in the town of Akkam alone, there were over 600 students that are detained. The Australian Oromo community is planning another protest in Australia's capital, Canberra, when Parliament resumes next week. Rachel Bongiorno, FSRN, Melbourne.